Okay, so friends, in the previous lecture we have discussed about the principles of directing, elements of directing. Now here we will discuss about the motivation, which is the very important parameters in the organization. Now motivation means what? Motivation means inspiring, simulating or encouraging the subordinates with zeal to work. Okay, positive, negative, monetary, non-monetary incentive may be used for this purpose. मोटिवेशन मध्ये काय करतो आपण एखाद्याला इन्स्पायर करतो, त्याला स्टिम्युली देतो. ओके, आणि इनकरेज करतो की त्याच्यामध्ये त्यांनी ते वर्क आनंदाने केलं पाहिजे, मनापासून केलं पाहिजे. त्याकरता आपण पॉझिटिव्ह मोटिवेशन असेल, निगेटिव्ह मोशन असेल. पॉझिटिव्हमध्ये एखाद्याची आपण तारीफ करून त्याला खुश करून हे करू शकतो, एखाद्याला आहे ना रागवून आपण मोटिवेट करू शकतो, एखाद्याला पैसे देऊन किंवा इन्सेंटिव्ह देऊन मोटिवेट करू शकतो, एखाद्याला रिकॉग्नायझेशन, ओके, त्याच्या नावाची आपण अनाउन्समेंट करून किंवा त्याला प्राइज देऊन वगैरे आपण मोटिवेट करू शकतो, गिफ्ट्स वगैरे करून. ओके, सो दीज आर द वेरियस वेज ऑफ मोटिवेशन. अँड रिमेंबर, मोटिवेशन इज द ओनली थिंग विच विल encourage the subordinates with the zeal of work. Every time this monetary motivation does not work, this is the best motivation as far as the workers, okay, or the operators, supervisors, up to manager level, it is the best motivation. But as you go on the hierarchy, Maslow's hierarchy of needs, so this monetary motivation does not work. Okay, at that time we require some different motivations. Okay, and you need to first find out which motivation will work for which subordinates. For that purpose you must have the personal contact with the subordinates. Then only you come to know that which type of motivation will work for that person. Motivation is a process of influencing people. Motivation is a process of stimulating people to accomplish desired goal of the organization. Okay, and motivation helps individual and a group in the organization for improved performance. So with that of motivation, what happen? We are encouraging the employees to work to its best. So definitely, what does it mean? That will result into the increase in the performance of the individual as well as group, and definitely that will help the organization to achieve its target or to achieve its vision, mission, what the objectives are there. Then what is the definition of motivation? According to Scott, motivation means a process of stimulating people to action to accomplish desired goal. So as per Scott, he says that it is a process of stimulating people to perform certain action to accomplish the desired goal. According to Phileluthnus, motivation is a process which begins with physiological and psychological needs or deficiencies which trigger behavior or drives that is aimed at goal or incentive. When Fred will propose this definition, he will just consider both of the things, physiological as well as psychological. Okay, this physiological, these are our basic needs. आपल्या प्रत्येकाचे तीन गरजा आहेत, अन्न, वस्त्र, निवारा. ह्या बेसिक नीड्स जर परिपूर्ण झाल्या तर मग तुम्हाला मोटिवेट करण्याकरता तुम्हाला त्याच्या सायकोलॉजिकल नीड्स करता जावं लागतं. आणि सायकोलॉजिकल नीड्समध्ये येतं रिकॉग्नायझेशन, ॲप्रिसिएशन, प्रेज. ओके, ह्या गोष्टीवर तुम्हाला मोटिवेट. इफ समवन हॅव ऑल दिस थिंग, हिज फिजियोलॉजिकल नीड्स आर सॅटिस्फाईड, देन you are not going to motivate that person by trying to satisfy his physiological needs. That frame you need to switch over to the psychological needs. Is it clear? Now, according to the McFarland, motivation refers to the way in which urge, drives, desire, aspiration, strivings or needs direct, control and explain the behavior of human being. Okay, what the Farland says, this motivation is referred to the way in which urge, त्याच्या इच्छा काय आहेत, drives, desires, aspiration, striving or the needs direct, control and explain the behavior of beings. So
if you're going to consider Mac, you need to find out these things. Okay, and then you need to just apply your techniques for motivating the human behavior and explain the human behavior. The behavior of each and every person will be different, so one motivation strategy does not applicable to all. ओके, जशी प्रत्येक आजाराला एक गोळी चालत नाही, एकच औषध प्रत्येक आजारावर चालत नाही, त्याचप्रमाणे एकच मोटिवेशन टेक्निक प्रत्येकाला इम्प्लिमेंट होणार नाही. कारण प्रत्येकाचं बिहेवियर चेंज आहे, प्रत्येकाचं सायकोलॉजिकल नीड्स वेगवेगळे आहेत, फिजिओलॉजिकल नीड्स वेगळे आहे. ओके, त्यामुळे फॉर each and every individual person you may have to find out the different motivation technique, and it is possible only when you have the personal relation or personal communication with that person. Okay, then what are the factors that affects the employee's motivation? So first is the attitude of the employee. What is the attitude of the employee? That is also important. That factors will affects what sort of motivation is required for that. Second one is the interest of that person, and third one is the needs. What are the requirements? ओके, एखाद्याकडे राहायला घर नाही आहे, कपडे नाही, आणि तुम्ही त्यांना आहे ना हे करताय मोटिवेट करण्याकरता, अरे तू खूप चांगला आहे, तुझ्याकडे ह्या स्किल आहे, तसं आहे तसं आहे, त्याचं नाव तुम्ही त्यांनी परफॉर्मन्स चांगला केला आहे, तुम्ही त्याचं नावाचा बोर्ड लावलेला आहे वगैरे हे केलं, बट व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ दॅट? इज इट गोइंग टू बी मोटिवेटेड विथ दॅट? If you are going to give the monetary benefits which will satisfy his needs, then only is going to be motivated. Okay, so हे जे काही फॅक्टर्स आहेत ते खूप इम्पॉर्टन्स आहेत मोटिवेट करण्याकरता. त्या माणसाचा इंटरेस्ट कशामध्ये आहे, आणि ज्याला ज्यामध्ये इंटरेस्ट असेल त्याला ती गोष्ट दिली तर डेफिनेटली इज गोइंग टू बी मोटिवेटेड. मोटिवेशन डज नॉट मीन्स यू हॅव टू गिव्ह द बिग गिफ्ट्स ऑर समथिंग. अ स्मॉल स्मॉल थिंग ऑल्सो ट्रिगर्स द मोटिवेशन. से if the employee is working for 1 week sorry, if the employee is working for 1 week throughout, ओके, आणि तुम्ही त्या एम्प्लॉईला एखादं वाउचर्स दिलं, गिफ्ट वाउचर्स दिलं, किंवा तुम्ही एखाद्या नवीन मूवी रिलीज झाली त्याचे काही तिकीट्स काढून दिले त्याच्या फॅमिली करता, दॅट ऑल्सो गिव्ह द मोटिवेशन टू वर्क इन द प्रॉपर मॅन. सो नेक्स्ट टाइम ही विल वर्क विथ द मोर इंटरेस्ट, कारण त्याच्या ज्या नीड्स आहेत त्या सॅटिस्फाय होत आहे, की त्याला फॅमिलीला टाईम द्यायचा असेल किंवा काही असेल. ओके, व्हॉट एव्हर द इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड. देन ॲटिट्यूड, प्रत्येकाचा ॲटिट्यूड वेगळा असतो, त्यानुसार तुम्हाला त्याचं मोटिवेशन काय असेल ते फाइंड आउट करून त्याला द्यावं लागेल. व्हॉट इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन? Motivation process is based on how unsatisfied human needs get satisfied and result in the reduction of tension. मोटिवेशनमध्ये काय आहे की प्रत्येकाच्या काही अनसॅटिस्फाईड नीड्स असतात, काही नीड्स असतात ज्या पूर्ण झालेल्या नसतात. ओके, जसं आता एखाद्याची नीड असेल की त्याला फोन चांगला पाहिजे, 10,000चा फोन परचेस करायचा, पण त्याच्याकडे तेवढे पैसे नाही आहेत. ओके, आणि ती जर नीड सॅटिस्फाय झाली तर तो काही वेळा करता तरी काय होतो, खुश होतो की माझ्याकडे हा फोन आलेला आहे. डेफिनेटली ऑल द नीड्स ऑफ ह्युमन बीइंग्स आर नॉट गोइंग टू बी सॅटिस्फाईड, बिकॉज वन्स द वन नीड इज सॅटिस्फाईड नेक्स्ट नीड इज गोइंग टू बी अरायझेस. ओके, आज आपल्याला जी गोष्ट पाहिजे ती गोष्ट मिळाल्यानंतर माणसाला दुसरी गोष्ट पाहिजे. आज सपोज माझ्याकडे सायकल नाही, मी सायकल घेतली, काही दिवसांकरता आनंदी होईल आणि लगेच माझ्या मनात येईल की नाही मला गाडी पाहिजे. सो दिस इज द ह्युमन सायकोलॉजी. प्रत्येकाच्या मनामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी असतात, त्यामुळे तुम्हाला आधी काय फाइंड आउट करायचं आहे, व्हॉट आर द अनसॅटिस्फाईड नीड्स ऑफ द ह्युमन बीइंग. ओके, आणि त्या कशा सॅटिस्फाय करता येतील, आणि त्या सॅटिस्फाय झाल्यानंतर त्याचा रिझल्ट काय येतो की त्या माणसाचं टेन्शन कमी होतं, आणि टेन्शन कमी झालं की डेफिनेटली तुमचा परफॉर्मन्स जो आहे वर्क परफॉर्मन्स तो बऱ्यापैकी इन्क्रीज होतो. यू आर एबल टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन युअर टास्क. अनसॅटिस्फाईड नीड्स. ओके, द नीड ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल विच इज नॉट सॅटिस्फाईड. अनसॅटिस्फाईड नीड म्हणजे काय, काही गरजा असतात माणसाच्या ज्या पूर्ण झालेल्या नाही, त्याला आपण म्हणतो अनसॅटिस्फाईड नीड्स. टेन्शन, अनसॅटिस्फाईड नीड असतील तर त्या काय करतात, क्रिएट करतात टेन्शन. इज इट क्लिअर? तुमच्या काही गरजा पूर्ण नाही झाल्यात, तुमच्यामध्ये डोक्यामध्ये काय येतं, थोडे विचार येतात, टेन्शन येतं की आता कसं होईल, काय होईल, कसं करायला पाहिजे. त्या टेन्शनपासून काय येतं, ड्राईव्ह. Tension creates drive and individuals start searching for alternatives to satisfy that needs. Okay, so what is that? Unsatisfied needs lead to the tension.
टेन्शन रीड्स टू ड्राईव्ह. व्हॉट इज ड्राईव्ह? डिझायर. मला ही गोष्ट अचीव करायची आहे आणि ती करण्याकरता माझ्याकडे आणखी दुसरे कुठले वेज आहेत. सो यू आर ट्राईंग टू ट्राय टू फाइंड आउट द अल्टरनेटिव्ह वेज टू सॅटिस्फाय युअर नीड्स. आणि ती नीड जर सॅटिस्फाय झाली तर काय होतं, आफ्टर फाइंडिंग आउट द अल्टरनेटिव्ह वेज you will satisfy the needs. After opting the chosen alternative, his needs get satisfied. ओके. आणि नीड सॅटिस्फाय झाल्यानंतर काय होतं, टेन्शन कमी होतं. रिडक्शन इन टेन्शन. द फुलफिलमेंट ऑफ द नीड रिझल्ट इन रिलिव्हिंग ऑफ द टेन्शन. सो मोटिवेशन प्रोसेसमध्ये काय आहे, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द अनसॅटिस्फाईड नीड्स ऑफ दॅट ह्युमन बिंग and find out the ways how it gets satisfied, because once it is satisfied it will result into reduction of tension. So we have discussed that unsatisfied needs create tension. Tension will find out the drive and it will search for the different alternative. When you are opting for the different alternative, your needs is satisfied. Once your need is satisfied, your tension will release. So this is the process, and these are certain factors which will affect the motivation.